Hello and welcome back to Liakat's IELTS. So today my topic is about speaking module and we are going to discuss about part 1. So here you can find যেহেতু আমরা জানি যে স্পিকিং এর 3টা পার্ট থাকে, সো পার্ট 1 এর কি বিষয়গুলো লক্ষ্য করব। Our outline will be today about format of part 1, how long should our answers be and the key skills of it. So let's go around one by one. So let's talk of the first one, which is format, how long, how many, and topics. First one, যেহেতু আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে আপনাকে বলেছিলাম যে এটা 4 to 5 minutes এর একটা কোয়েশ্চেন মানে প্রসেস হয়ে থাকবে পার্ট 1টা। সো ডোন্ট ওয়ারি, দ্য এক্সামিনার উইল কিপ টাইম ফর ইউ। ঠিক আছে, অনেকে যদি ভাবেন যে কিভাবে বুঝবো যে এটা 4 থেকে 5 মিনিট হয়েছে কিনা, সো it's the examiner's duty, not yours. So how many? You will be asked around 12 questions. এখন বলতে পারেন যে 12 questions ই জিজ্ঞেস করবে। Around কথাটা কিন্তু বলেছে। Around means প্রায় 12টা questions। এখন 12টা questions শুনেই আবার আটকে উঠেন না। So just relax. So it is about, যেহেতু আমার প্রথম ফরম্যাটটা বা এটা হচ্ছে আপনার নিজের সম্পর্কে, সো it's gonna be simple so that ফার্স্ট পার্টটা থাকে আপনাদেরকে একটা রিল্যাক্স বা কমফোর্ট জোনে আনার জন্য, টু ক্রিয়েট আ friendly zone. So that's why they start with asking questions about yourself. So the topics will be simple and everyday topics like examples, home, work, study, about your family, about your hometown. It can be about your friends, it can be about your hobbies, interests, or whatever it is. Then, how long the answers should be? Not too long, which means if someone asked where you lived, you would never tell them the history of your town and a little bit about the architecture. আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো আপনি কোথায় থাকেন, আপনি বললেন যে পুরো হিস্ট্রি বলে দিলেন, আমার বাড়ি এই সালে হয়েছিল, এখানে থাকি, ওইখানে থাকি, এই হয়েছে, সেই হয়েছে। নট সো মাচ। আবার নট টু শর্ট, যেটা হচ্ছে অনেকে সিঙ্গেল ওয়ার্ড আনসার্স দিতে চান অথবা শর্ট ফ্রেজেস দিয়ে দেন, আই লিভ ইন ঢাকা, শেষ। নো, এত শর্টও হওয়া যাবে না। So give the examiner enough to judge your speaking ability. You can say that I live in Dhaka, which is the capital city of Bangladesh, and in that I live in Uttara Dhaka, koto place thaki Uttara, which is a nice town or something like that, related to one or two sentences. Then key skills. First one is relax. Not really a skill, but one of the main purposes of part 1 is to put you at ease. যেটা আমি বলেছি, to create a friendly zone. যেহেতু আপনার সম্পর্কে বলা শুরু করে, সেহেতু you will feel comfortable যে আমার সম্পর্কেই তো জিজ্ঞেস করছে। Correct land, remember, not too short but not too long. Make eye contact. You will not get extra marks for this, but it is polite. It is polite and will help confidence. অনেকে ভাবেন যে চোখে চোখ রেখেই কথা বলবো। অনেক সময় হ্যাঁ, চোখে মাঝে মাঝে আই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আই কন্ট্যাক্ট হয়েই যে কথা বলতে থাকবেন আর মার্কস বেশি দিয়ে দিবেন, নো। আমরা নর্মালি যখন কথা বলি সবসময় তো আর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলি না, আশেপাশে দেখেও কথা বলি। ইটস জাস্ট দ্যাট যে যে আপনার সামনে যে একটা মানুষ আছে, সে যেন সেটা ফিল করে দ্যাট সামওয়ান ইজ নিয়ার ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। সো কন্ট্যাক্ট রাখবেন, পাশাপাশি হচ্ছে আশেপাশে আপনি দেখে কথা বলতে পারেন। সো বি ইউ, ডোন্ট মেমোরাইজ প্রিপেয়ার্ড আনসার্স। অনেক সময় হয় যে তো আপনার সম্পর্কে টপিক আপনারা মনে রাখেন, ওয়ার্ক প্লেস, স্টাডি, হোম টাউন, এগুলো কিছু একদম গদ বাঁধা মুখস্থ করে যান। সো গদ বাঁধা যদিও মুখস্থ করেন, but make sure that you are saying it in a natural way. মানে এমন ভাবে বলবেন না যেন হচ্ছে পুরো বুঝেই যায় যে মুখস্থ পড়া বলতেছেন। ওকে, then prepare the common topics. Just don't sound like a robot, ওই যে treat the examiner like a person, not a tape recorder.
This will help you relax and be more confident. যেহেতু আপনাদের এই স্পিকিং পার্টগুলো ওনারা কিভাবে জাজ করে, এগুলো হচ্ছে তারা রেকর্ডিং করে। আপনার পাশেই টেপ রেকর্ডার থাকবে, সো দে উইল গো উইথ, সো ওই রেকর্ডার দেখে আবার হচ্ছে প্যানিক হয়ে যায় না। সো ইটস এ নর্মাল প্রসিজার। যেহেতু তারা এটাকে আবার রিচেক করে আপনার জাজমেন্টটা দিবে, সো দে কিপ ইট ফর দ্যাট ওয়ান। Now, let's talk about the preparation of it. Like, make sure you know how to answer basic questions about yourself. Engage in small talk. Most people have lots of opportunities. Listen to small talk on TV, মুভিজ, রেডিও এক্সেট্রা। মানে নিজের প্রিপারেশন কি করবেন এগুলো সম্পর্কে, নর্মাল টপিকগুলো সম্পর্কে জেনে নিলেন। পাশাপাশি হচ্ছে বিবিসি ব্রডকাস্ট শুনতে পারেন, টেড টকস শুনতে পারেন, রেডিও স্টেশনস, কোন টক শোজ দেখতে পারেন। সো টক শোজ গুলো ডিফারেন্ট এক্সেন্সে হয়ে থাকে, অ্যানিমেশন মুভিজ হয়ে থাকে। সো ইউ ক্যান গো উইথ many sorts of things. Opportunities আছে, now you need to grab it and groom yourself with it. So let me show you an example that how the questions might be. So এই বলেই না যে এগুলোই আসবে. It's just the gathered questions that I'd just like to ask you some questions about your work. What job do you do? Why did you choose that particular job? What do you do every day? What other work would you consider doing? Then they can ask that I would like to move on and ask you some questions about relaxing. What type of activities help you relax? Do you like to do these activities alone or with other people? Why do you think it is important for people to relax? Do you think people have enough time for relaxing? And I related to you. That's all. So make sure, so এগুলাই হচ্ছে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার আনসার্স বেশি লম্বা বেশি ছোট করা যাবে না, এবং হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট হলেই নাম্বার দিয়ে দিবে এরকম কিছু না, মেমোরাইজিং করা যাবে না আনসার্স, জাস্ট রিল্যাক্স and say about that you are having a talk with your friends, something like that. But friends বলে যে একদম ইনফর্মাল হয়ে যাবে, not, I'm just talking about যে একটা ফ্রেন্ডলি জোন থাকলে how you talk with someone, that's all.